in this video the chapter number 2nd of class 7th, and that is fractions. In the last video we have completed exercise 2b. So now let's see the next concept of exercise 2c. So next concept is division of fraction. Division of a fractions. Okay, so rule of division of fraction is to divide a fraction by another fraction So the first fraction is multiplied by the reciprocal of the second fraction. Okay, so first fraction is a upon b divide by another fraction, so second fraction is c upon d. Okay, so first fraction is multiplied by the reciprocal of the second fraction. So reciprocal of second fraction d upon c. Okay, and reciprocal of fraction, so next is reciprocal of a fraction So if a upon b is a fraction, so then its reciprocal is b upon a. Okay, so reciprocal of a fraction is, if a upon b is a fraction, so a upon b is a fraction, so then its reciprocal is b upon a. मीन्स फर्स्ट जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, यही होगा रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शंस. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 5/7 फ्रैक्शन गिवन है. सो रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 is, so reciprocal of fraction 5/7, so जो numerator is 5, denominator is 7, तो interchange हो जाएंगे numerator in denominator and denominator in numerator. So denominator is 7, change in numerator, and numerator is 5, change in denominator, and this is answer. Okay student, so now student next exercise to see question number first. So question number first is write down the reciprocal of, and first part is given. So first part is 5/8. Okay, so solution is reciprocal of 5/8 is
equal to, so reciprocal of fraction is, so first numerator is 5 and denominator is 8. So numerator convert in denominator and denominator convert in numerator. So denominator is 8 convert in numerator and numerator is 5 convert in denominator. So 8 upon 5 this is आंसर. अगेन इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. तो 5 1 जा 5 एंड रिमाइंडर 3 अपॉन 5 दिस इज आंसर. ओके. एंड नेक्स्ट पार्ट सेकेंड इज 7. सो reciprocal of 7 is equal to, so again convert numerator in denominator and denominator is numerator. So denominator given है तो denominator हो जाएगा 1. So denominator convert in numerator 1 upon numerator convert in denominator. तो 1 upon 7 this is answer. Okay student. Next part third part is 1 upon 12 है. तो फ्रैक्शन गिवन है 1 upon 12 है एंड सॉल्यूशन इज reciprocal of fraction 1 upon 12 is equal to, again numerator convert in denominator and denominator convert in numerator. So denominator is 12 convert in numerator 12 upon numerator convert in denominator. So 12 upon 1 equal to 12 and 12 this is answer. And next part, last part is 12 3 upon 5. ओके. सो गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 12 5 जा 60 प्लस 3 63 अपॉन 5 एंड नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ 63 अपॉन 5. रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन 63 अपॉन 5 इज, so again convert numerator in denominator and denominator in numerator. So denominator is 5 convert in numerator 5 and the numerator is 63 convert in denominator 63. 5 upon 63 this is answer. Okay student. And next question number second is simplify. And first part is 4 upon 7 divide 9 upon 14. Okay. So solution is given is 4 upon 7 divide 9 upon 14. Okay. And next is first fraction multiply reciprocal of second fraction. So reciprocal of second fraction is 14 upon 9. Okay. And next is multiply numerators upon multiply denominators. So multiply numerators upon multiply denominators. Okay. So 7 1 जा 7 and 7 2 जा 14 cancel. And next is 4 into 2 upon 1 into 9. So 4 into 2 8, 1 into 9 9 and 8 upon 9 this is answer. Okay. At second part is 7 upon 10 divide 3 upon 5. So solution is given is 7 upon 10 divide 3 upon 5. Okay. So first fraction multiply reciprocal of second fraction. Okay. So next is multiply numerators upon multiply denominators. So multiply numerators upon multiply denominators. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 cancel. So 1 7 into 1 upon 2 into 3. So 7 into 1 7 upon 2 into 3 6 and 7 upon 6 this is answer. And next इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. तो डिवाइड होगा 6 1 जा 6 कंप्लीट एंड रिमाइंडर आ जाएगा 1 अपॉन 6.
So 6, 1 upon 6, this is answer. Okay. And next third part is, so third part is 8 upon 9 divide 16. Okay. So solution is, given is 8 upon 9 divide 16, and next is first fraction मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन. तो सेकंड फ्रैक्शन में ओनली फॉर न्यूमरेटर गिवन है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 1. सो 16 अपॉन 1. ओके. फ्रैक्शन नेक्स्ट, तो रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट फ्रैक्शन 1 अपॉन 16. नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स. ओके. अपॉन मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स. सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 कैंसिल. सो 1 इंटू 1 upon 9 into 2. So 1 into 1, 1 upon 9 into 2, 18. 1 upon 18, this is answer. Okay. And next part, so next part is fourth, and fourth part is 9 divide 1 upon 3, and solution is, given is 9 divide 1 upon 3. Okay. And next is first number multiply reciprocal of second number. Okay. So multiply numerators, 9 into 3 upon 1. So 9 into 3, 27 upon 1, and 20, this is 27, and 27, this is answer. Okay. And next part, fifth part is 24 divide 6 upon 7. So solution is, given is 24 divide 6 upon 7. Okay. So 24 multiply reciprocal of second fraction, and next is multiply numerators upon multiply denominator. So 6 1 जा 6, and 6 4 जा 24. तो 4 into 7 upon 1. So 4 into 7, 28 upon 1 equal to 28, and 28, this is answer. And next part 6, and next part 6 is 3 upon 5 divide 4 upon 5. Okay. So solution is, given is 3 upon 5 divide 4 upon 5. Okay. So next is converting mixed fraction in improper fraction. So 5 into 3, 15 plus 3, 18 upon 5 divide 4 upon 5. So first fraction multiply reciprocal of second fraction. So multiply numerators, 8 into 5 upon multiply denominators, 5 into 4. 5 to 5 cancel, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. So 9 into 1 upon 1 into 2. So 9 into 1, 9 upon 2. Okay, this is the answer. अगेन इसको कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, 4 and half, and 4 and half, this is answer. Okay student. So next part is 7th, and 7th part is 3 upon 7 divide 8 upon 21. So solution is, and given is 3 upon 7 divide 8 upon 21. So first of all converting mixed fraction to improper fraction. So 7 into 3, 21 plus 4, 24 upon 7 divide 8 upon 21. Okay. So first fraction 24 upon 7 multiply reciprocal of second fraction. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. 3 into 3 upon 1 into 1. So 3 into 3, 9 upon 1 equal to 9.
and 9. This is answer. Okay. Next part is 8th, and 8th part is 5 4 upon 7 divide 1 3 upon 10. So solution is given is 5 4 upon 7 divide 1 3 upon 10. So first of all convert in improper fraction. So 7 5 is 35, 4 39 upon 7 divide 10 1 is 10 plus 3 13 upon 10. Next is first fraction 39 upon 7 multiply with reciprocal of second fraction, and next is multiply numerators upon multiply denominators. 13 1 is 13, 13 3 is 39, 3 into 10 upon 7 into 1, 3 into 10 30 upon 7. ओके, एंड दिस इज आंसर. एंड नेक्स्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 428 एंड रिमाइंडर 2 अपॉन 7, 4 2 अपॉन 7. दिस इज आंसर. ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट लास्ट पार्ट 9th, and 9th part is 15 3 upon 7 divide 123 upon 49. Okay, so solution is, so given is 15 3 upon 7 divide 123 upon 49. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो 15 7 जा 105 प्लस 3 108 अपॉन 7 डिवाइड नेक्स्ट 49 1 जा 49 प्लस 23, तो ये हो जाएगा 72 अपॉन 49. ओके, एंड नेक्स्ट इज फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन. ओके, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स अपॉन मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स. 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 9 8 जा 72 and 9 1 जा 9 and 18, 9 2 जा 18. अगेन 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 है. सो 3 into 7 upon 1 into 2. तो 3 into 7 21 upon 2 and 21 upon 2. दिस इज आंसर. नेक्स्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो 10 1 upon 2. दिस इज आंसर. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन नेक्स्ट क्लास. ओके.